Advice, karibu sana na studio zetu asubuhi ya leo. Asante sana, asante sana. Mara mwisho tulikuwa hapa, nafikiri ndo vita vilikuwa vimepamba moto katika chama cha Jubilee. Kabisa. Hali ikoje hivi sasa? No, hali iko sawa. Unaona tuko katika hali ambayo sahi registrar ameweza kuongea. Unajua most of the time vitu zinakuwa neither here or there wakati msajili wa vyama hajaongea na akasema msimamo wake uko wapi. Kwa sababu again is not about msimamo tu wa yule ambaye anaongoza vyama ORPP. Ni msimamo ambao ni wa kisheria. Babu kitu ambacho ni cha maana katika uongozi wa vyama ni sheria. Kwa sababu kuna mambo ambayo lazima uangazie kama sheria. Na wakati tupo hapo sasa, unaweza kuona kwamba kulikuwa na mkutano ambao uliitwa na former president ambao uliitwa kule Rescos na party leader. Yes, okay. Former party leader. Na pia huo mkutano ukasema kwamba kuna wale viongozi ambao wametimuliwa katika chama, lakini uliona registrar alikuja na akasema kwamba mkutano huo haukufuata kanuni za katiba. Na akasema kwamba the changes ambazo zilikuwa zimekuwa proposed pale ORPP hazijakuwa affected. Kwa hivyo chama kiko imara. Uliona kwamba decision ya NEC na NEC ni National Executive Committee. Uamuzi wa NEC wa kutimua former Secretary General Jeremiah Kioni Murathe, huo uamuzi uliweza kuangaziwa pamoja pia na ORPP pole. Na ikasema kwamba uamuzi huo ulikuwa dhabiti. Babu, when the decision was made at the time, ulipata kwamba watu wengi walidhani ni kwamba ni uamuzi ambao hautaweza kupita. Lakini uamuzi huo ulienda na kukakuwa na kesi, kukakuwa na PPDT, which is the Political Parties Dispute Tribunal, kukakuwa na kesi ikakuja katika Internal Dispute Resolution Mechanism. Kwa hivyo kukakuwa na process ambayo ilifuatwa. Na wakati process hii ilifuatwa, ORPP chini ya uongozi wa Registrar Anderito ikakuja out na ikasema kwamba ni kweli kwamba tumekubali kwamba mkutano wa NEC ulifanyika na kukakuwa na hizi changes, na mkutano huo ambao ulitimua Kioni pamoja na Murathe na wengine uko sawa, na registrar akaidhini changes hizo. Kwa hivyo wakati ambapo kulikuwa na huo mkutano ambao uliitwa kule Ngong Rescos, ni mkutano ambao haukuwa umezingatia katiba, kwa sababu yule ambaye ameitisha mkutano ametimuliwa katika chama. Kwa hivyo huwezi timuliwa katika chama na bado ukaitisha mkutano kama Secretary General wa chama. Lakini mambo yalivyo sasa, I'm sure umeweza kuona katika magazeti na vyombo vya habari kwamba registrar alisema mkutano huo haukuwa dhabiti, records hazikuwepo na hazikufuata kanuni za sheria. Ndio sababu NEC ya Jubilee inafanya mkutano leo tena, na natumai kwamba katika mkutano wa leo vitu vingi pia vitatokea, na pengine sasa kutakuwa na NDC ambayo itaita sasa wale wajumbe wote na wale members wote wa chama cha Jubilee kuamua sasa viongozi wa gani ndio wa chama na ndio chama kiweze kusonga mbele. Okay. Unakaa kwa NEC na mnasema kwamba kwenye hii NEC mliamua kutimua wale viongozi wengine. Sababu ilikuwa nini haswa? Sababu ya kutimua wale viongozi ilikuwa mambo ya kuongoza chama bila kuangazia sheria, na pia kuongoza chama bila kuconsult NEC. Babu, most of the decisions of a political party are supposed to consult the NEC. NEC ndio the highest organ ya kufanya uamuzi wa chama. Na former Secretary General ulipata kwamba alikuwa anafanya uamuzi bila kuzingatia position ya members wa NEC. So most of the members wako wanaelewa nini hasa kinaendelea. So members walifeel kwamba ni vizuri tukae chini, to agree, tujue kwamba tunaendelea upande gani. Tumemaliza uchaguzi, kuna wabunge wetu, kuna MCAs. Before tuendelee na kusema kwamba sasa tunaendelea kufanya nini, tunafanya maandamano, tunafanya nini, sisi kama nyumba ya Jubilee tunafaa tukae chini, tuiweke nyumba yetu in perfect order before we go ahead. Na hapo ndio ilifanya kwamba members of the National Executive Committee wakaona kwamba Secretary General hatupeleki vyema, na ndio sababu kukakuwa na mkutano ambao ukaamua kwamba wacha tukuwe na interim changes so that at the end of the day kukuwe na viongozi ambao watapeleka chama mbele. Kwa hivyo hayo tu ndio yalikuwa masuala hapa na pale. Na of course unajua uamuzi wakati ulifanywa na NEC ulipelekwa paka Political Parties Dispute Tribunal. Kwa sababu former Secretary General Kioni aliweza kupeleka swala hilo katika mahakama ya vyama.
na mahakama ya vyama ikasema kwamba suala hilo lizungumziwe katika internal dispute resolution. Kwa sababu mahakama ya vyama ilisema kwamba ni vyema vyama viweze kutatua masuala yao independently, kwa sababu kila chama kiko na kitu kinaitwa internal disciplinary committee. Kwa hivyo masuala haya yote yakapelekwa pale na yakazungumziwa pale, na hiyo IDRC ikatoa uamuzi na huo uamuzi ukaletwa katika NEC na hiyo NEC ikasubmit huo uamuzi katika ORPP. Alright. Na wanasema kwamba nyinyi kama viongozi au kama wanachama wa chama cha Jubilee, you need to respect the former president. Na hiyo nakubaliana kwa sana na hakuna mtu ambaye amedisrespect former president. Okay. Personally mimi husema kwamba hata sipendi sana kuzungumza mambo ya former president, kwa sababu mimi I do not measure up to the caliber of discussing a person of the former president. Okay. Kwa hivyo sioni kwamba kuna mtu yeyote ambaye amedisrespect former president. Sioni, pengine wewe uniambie nani amedisrespect former president. Okay. Yes, kwa sababu hata katika uamuzi wa ile NEC ambayo alisema kwamba wametimua viongozi fulani, hakuna mtu alitimua former president. Mnamdisrespect manake yeye alionyesha kabisa alignment ya kwamba huu ndo uongozi ambao unautaka katika hichi chama, lakini nyinyi mkasema kwamba no, sisi hatutaki uongozi wako, tunataka viongozi wengine, na ndo maana mkakaa mkaamua na mkafikia mahali ambapo mmefikia. Unafaa ukumbuke kwamba wakati former president alikuja sasa kusema kuonekana katika Jubilee headquarters, mtafaruku huu ulikuwa umeanza kitambo. Okay. Kwa hivyo sio kwamba alianza kusema kitu fulani ambapo watu waliruka. Na unafaa ukumbuke kwamba Kanini Kega na Mheshimiwa Sabina Chege, wakati mtafaruku huu ulianza, walishinda wakisema kwamba the former president ambaye bado alikuwa party leader wa chama ako in charge of the party na wanangoja sana aweze kutoa mwelekeo. Okay. Na wakati ambapo sasa unaniambia wakati ambapo aliweza kuzungumza, ilikuwa hii mtafaruku imekuwa karibu miezi kadhaa. Ilikuwa imekuwa pale. Wakati former party alikuwa anaanza kuzungumza, hii kesi ilikuwa kotini already. Ilikuwa katika PPDT already. Kwa hivyo kuanzia pale sio ambapo mtu fulani amedisrespect. Ni mambo sasa ya the rule of law. Ni mambo ya sheria inasema namna gani. Na hivyo ndivyo mambo yameelekea kwamba. Kwa hivyo si ati kuna mtu ambaye alikataa mambo ya former president. Hakuna mtu hata mmoja. Na hakuna mtu ambaye ana disrespect former president. Okay. Personally na mimi nimeshinda nikisema huwa sina shida yoyote. The former president has been my party leader, he has been our president, na kwa hivyo mimi nina heshima kubwa sana kwa former president, na singetaka in any manner idhaniwe kwamba tumekuwa na disrespect kwa the former head of state. Haya ni masuala ambayo si masuala personal, si masuala ya individuals, si masuala ya mtu binafsi, si masuala ya mtu fulani, ni masuala ya sheria na vile mambo ambayo yanaelekea kisheria. Okay. Na hivyo hapo ndio mahali ambapo nchi yetu imefika saa hii. Okay. Unaona kwamba hata saa hii wakati rais analeta finance bill, unaona kwamba kuna watu wanaelekea kotini kusema kwamba hatutaki finance bill. Haimaanishi hao watu wana disrespect the president. Inamaanisha tu hapana, kila mtu anataka tuende kwa njia ambayo kila mtu amewekwa on board. Okay. Yeah. Tetesi nataka tuelewe hapo. Tetesi zinasema kwamba kuna baadhi ya watu advice ambao wanawatumia nyinyi katika hii sasa, hii sijui nitaita Jubilee mpya ama ni Jubilee halisi. Jubilee ni moja tu. Okay, Jubilee ni moja. Lakini kulikuwa na fractions mbili. Kuna watu ambao wanasema hii fraction ya kina Sabina Chege pamoja na kina Kanini Kega wanatumiwa, to be specific, tetesi lakini ya kwamba either Rais Dr. William Ruto au Deputy President Rigathi Gachagua wako na mkono katika whatever is going on in Jubilee. Advice. Tetesi lazima zitawepo kwa sababu hii ni nchi ya siasa na lazima mtu atafute explanation. Nitauliza swali, Rais William Ruto ni rais wa nchi ya Kenya sasa. Rais William Ruto amekuwa rais bila Jubilee. Na naibu wa rais Rigathi Gachagua ni naibu wa rais sasa. Yeye ni naibu wa rais na alikuwa naibu wa rais bila Jubilee. UDA ina wabunge zaidi ya 100 katika National Assembly. Jubilee ina wabunge 30. Ni nini hiyo kubwa ambayo rais sahi anataka kufanya na chama cha Jubilee? Hakuna. Haya ni masuala ya Jubilee. Haya ni masuala ya uongozi wa Jubilee. Haya ni masuala ya members wa Jubilee. Kwa hivyo mambo ambayo, unajua shida ambayo tuko nayo sahi kubwa ni kwamba ukisema kitu chochote ambacho mtu hataki kukubaliana nacho,
anakupaka tope na kukuita jina lingine. Ukisema kitu ambacho kinakaa kama Azimio unaitwa sasa wewe ni mtu wa Azimio. Ukiwa katika UDA sasa hii useme kwamba finance bill ni unaona ni kama haukubaliani nayo, unaambiwa wewe sasa umeanza kununuliwa na Azimio. Ukiwa katika Azimio useme kwamba mimi naona kwamba haya maandamano yatupeleki vizuri, unaambiwa kwamba wewe sasa umekuwa mtu wa Kenya Kwanza. Kwa hivyo ni tetesi ambazo mara mingi tunatumia kuepuka the real issues. The real issues ambazo ziko katika chama cha Jubilee ni kwamba chama kinafaa kusonga mbele. Uchaguzi uliisha na sasa tunafaa kukuwa na progressive leadership ambayo tuangalie, tuko na wabunge, tuko na MCAs, tuko na members. Tunawapeleka wapi kama chama? Na hiyo ndio conversation ambayo tuko nayo katika chama cha Jubilee. Unfortunately, tukikuwa na hii conversation ya kusongesha chama mbele, conversation ya kwamba members wetu wanafaa wapate haki yao, conversation kwamba MCAs na MPs wetu wanafaa wakuwe on the discussion table, on the conversation table, so that vitu visonge mbele kisawasawa. Tukikuwa na hiyo conversation, tunaanza kuitwa kwamba unajua sasa nyinyi mmenunuliwa. I think sio mambo ya kununuliwa ama nani kununua mwingine. Haya ni mambo ya Jubilee na ni mambo ambayo yanadiskasiwa na Jubilee na ni mambo ambayo yataendelea kufanywa uamuzi na Jubilee. Hakuna mahali popote ambapo rais ama naibu wa rais anaingilia mambo ya Jubilee, kwa sababu ukijiuliza for what benefit would it be to the president right now? Rais ni rais already. Okay. There is nothing that Jubilee is going to help him to become president. There is nothing Jubilee is going to do to Honorable Rigathi Gachagua to make him deputy president. They already have a government to run. Okay. And Jubilee already together with us, tukiwa katika mrengo wa Azimio, tulipoteza. Kwa hivyo nini hiyo rais anatafuta saa hii yenye angetafuta huko nyuma? Okay. Kwa hivyo hiyo ni tetesi ambayo tu ni ya kujaribu kuepuka maswala ambayo the real issues. Yes. Okay. Advice, najua kwamba una interact na watu wengi sana, na of course kama umekuwa ukisikia kauli za Wakenya haswa katika siku za hivi majuzi, Wakenya wanalia sana Advice, kwa sababu ya kwamba wanasema maybe kuna vitu ambavyo havikwenda sawa katika serikali hii ya Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na Dr. William Ruto. Advice, what is your take? Nitasema kwamba ni ukweli kwamba gharama ya maisha iko juu. Ukiangalia mafuta tangu since independence, mafuta hayajawahi fika bei ambayo yamefika sasa. Kwa hivyo gharama ya maisha ni ukweli iko juu. Ukiangalia bei ya unga ambayo pengine ilisemekana kwamba itashuka ifike shilingi 100, ijashuka ikafika pale. Ukiangalia generally, hata ukiangalia wanafunzi sahihi wengi hawajaweza kurudi mashule. Kwa hivyo ni ukweli kwamba the cost of living is actually high. Okay. Na ni ukweli kwamba kulikuwa na promises nyingi katika serikali ya Kenya Kwanza ambazo, na ndio sababu wakapigiwa kura na Wakenya. Kulikuwa na promise ambayo Wakenya wanataka kwamba waone maisha yao yakibadilika. Na unajua one of the challenges ambayo hii serikali iko nayo ni kwamba they promised very highly. Promises zilikuwa very high. Kwa hivyo it is expected kwamba pia expectations za Wakenya pia ziko juu sana. Lakini be that as it may, unafaa pia ukubali kwamba kuna vitu vichache ambavyo serikali hii imejaribu kufanya. Ukiangalia masuala kama ile ya Hustler Fund. Hustler Fund haikuwa implemented vile ambavyo tulidhania kwamba itakuwa, lakini tunafaa tukubali kwamba kuna wale watu ambao imeweza kusaidia. Wale wafanyabiashara wadogo ambao sasa wanaweza pata hizo hela kiurahisi. Unafaa ukubali kwamba imesaidia pale. Okay. Pia katika masuala ya vijana, naona kwamba kumekuwa na a deliberate attempt kwamba kuna vijana ambao wameweza kupata kazi katika zile levels za juu za serikali. Tumeona ma-PS ambao wako na umri mdogo wakipata kazi. Tumekuwa na ma-assistant ministers kama Sudi, kama assistant minister Dennis Itumbi. So tumepata watu kama hao. Pia tumepata kwamba kuna vijana ambao wamehusishwa pia masuala ya kina mama. So kuna pia kuna semblance of growth. Kuna vitu ambavyo ni ukweli rais pamoja na hii serikali wamejaribu kufanya. Umeona pia projects ambazo zinakuwa launched za housing na vijana kupata kazi katika zile construction sites and such. So there is a deliberate attempt by government to really ensure that things get better. But it's also true that things are actually not very good for Kenyans. Na uchumi umekuwa gali sana. Okay. Of course rais amesema kwamba hatuta subsidize consumption, tuta subsidize production. Lakini pia tunataka kuambia rais kwamba unajua before to subsidize production, unajua lazima tungoje miezi kadhaa ndio tupate sasa benefit of production. Okay. Kwa sababu unajua lakini tukifa njaa saa hii hatutaona hiyo benefit
ya production kule mbele. Kwa hivyo the president really needs to create a distinction there, aone vile ataweza kumaji hizo vitu mbili, kwa sababu ni ukweli kwamba ni vizuri kusubsidize production, kwamba kule mbeleni bei ya chakula ikirudi chini, irudi chini kabisa, sawa sawa. Lakini pia tunasema kwamba lakini ikiwa juu saa hii pia tunafaa tujaribu tuone tutafanya nini, kwa sababu pia tukingoja vile itashuka, kwa sababu if we die now we will not be alive to see the reduced cost of food. Okay. So ni position ambayo nakubali kwamba serikali inajaribu kufanya kitu fulani kutusongesha mbele, lakini pia kuna vitu ambavyo vinafaa vikuwe addressed wakati huu. Babu, cost of living, Mkenya anataka chakula cha leo, uwezi kila next month. Sapa ya leo uwezi kula next, uwezi ngoja mahindi ya komae ndio ukule dina ya leo. Kwa hivyo those are the things that naona kwamba kunafaa kuwe na maja pale, na of course kuna masuala mengi sana ambayo yako katika finance bill pia ambayo yameleta tetesi mingi sana. So but generally that would be my take, kulingana mambo ambayo yalivyo sasa. Na lakini bado muna support serikali ya Kenya Kwanza. Serikali ya Kenya Kwanza inafaa ikuwa supported na kila Mkenya, kwa sababu serikali ni serikali ya Wakenya wote. Na serikali ikianguka, sisi wote katika nchi hii tutaanguka. Kwa hivyo sisi kama chama cha Jubilee hatuwezi sema kwamba tunataka serikali isiperform. Sisi tuna support kwamba serikali iweze kufanyia Wakenya ile kazi ambayo ili promise kwamba itafanyia Wakenya. Na sisi tunasema kwamba tunataka pia kuprovide a conducive environment, kwamba serikali ifanye hiyo kazi, na hiyo conducive environment ina include sisi pia kusema ya zile shida ambazo zitatokea. Okay. Ina include pia sisi kusema kwamba hapana, hapa mmefanya vibaya na hapa mmefanya vizuri. Sio kila time kusema lazima tuseme serikali imefanya vibaya 100% 24 hours. When we do that, it doesn't become positive criticism. It just becomes a necessary critique. Okay. So that is what we are running away from. Sisi hatutaki kufanya tu unnecessary critique. Tunataka criticism ambayo itasongesha nchi mbele. Okay. Kwa sababu at the end of the day, hakuna Mkenya unless wewe upendi nchi hii ambayo unataka kwamba serikali hii isifaulu. Kwa sababu serikali isipofaulu, ni sisi wote tutakuwa tujafaulu. Kumbuka hakuna mtu mmoja yeyote ambaye anaitwa serikali. Okay. Watu wengi wanadhani serikali ni Rais William Ruto. Serikali ni sisi wote. Kwa hivyo serikali lazima tuisupport kwamba serikali inafaa ifanye vitu vizuri. Okay. Na serikali ikifanya vitu vizuri na serikali ikiachieve mandate yake, sisi wote tunakuwa tuko sawa. So muna support serikali as Jubilee? Kila Mkenya ana support serikali. Na sisi kama chama cha Jubilee pia lazima tu support serikali. Okay. Yes. Na nauliza hivyo kwa sababu ukiangalia jinsi mambo yalivyo, wenzenu ambao mko nao katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, Yes. kuna baadhi ya vitu ambavyo wamekuwa wakisema kwamba we don't agree with this government, hatu agree na serikali hii ya Kenya Kwanza kwa sababu ya mambo mengi ambayo wanahisi wao yameenda makosa. Msimamo wenu ni upi haswa? Hata sisi kuna vitu mingi sana katika serikali hii ambavyo pia hatu agree navyo. Kwa mfano? Kumaanisha tukisema kwamba tuna support serikali, haimaanishi kwamba tumeingia katika serikali, na haimaanishi kwamba kila kitu ambacho serikali inafanya ni cha haki. So bado mko katika Azimio? Sisi tuko katika Azimio. Okay. Kitu tunajaribu kusema ni kwamba hatujaribu kusupport serikali ianguke. Tunajaribu kusupport serikali na maana that one, serikali ikifanya kitu ambacho kinafaidi Mkenya, lazima tuseme kwamba hiki kinafaidi Mkenya, na tukisupport tuseme wacha waendelee vile. Serikali ikifanya kitu ambacho hakifaidi Mkenya ama kitu ambacho kinasongesha taifa nyuma, lazima tukuje na tuseme hapana, rais pamoja na serikali yako, hapa tunaona kuna shida. Hapa unafaa ukosoe. Kusupport serikali haimaanishi kwamba serikali ikisema jump unauliza how high, ikisema left unauliza how much far left. Hapana, ni kwamba we are positively criticizing the government. Okay. Ni kwamba we are positively impacting on the government. We are not just saying kila kitu cha serikali ni mbaya. Hapana. Kuna yale mazuri mtasema ni mazuri, yale mabaya mtasema ni mabaya. Kuna yale mazuri ambayo tutakwambia haya ni mazuri. Kuna yale mabaya ambayo tutakwambia haya ni mabaya. Ama kuna yale mazuri ambayo tutasema hii ni nzuri, lakini sasa hii formula of implementation ndio tunaona kwamba iko na issues kidogo. Tungeweza kujadili hii issue tuone can we be able to get on one page. Kwa hii swala unaona ni kama ukiongelea kama swala la housing ni swala zuri. Mi naona kwamba hilo ni swala ambalo liko progressive, lakini tukiangalia formula of implementation nasema ya kwamba rais ilikuwa hii kitu lazima ikue 3% na lazima ikue
kila Mkenya, na lazima ikue sasa wakati ambapo cost of living pia iko very high. Tunaangalia hii timing iko sawa kweli. Hivyo ndio ambapo tunasema kwamba we are supporting the government. Sio kwamba kila kitu serikali inasema tunapanda tunaingia rooftop tukisema hiyo ni mbaya, hiyo ni mbaya, hiyo ni mbaya. We are not supposed to be frustrating government, and even the function of opposition is not to frustrate government. The function of opposition is to keep government under check. And that is what we want to do, not to frustrate the government. All right. Yes. Umeinteract, I'm sure, na some of the MPs katika chama cha Jubilee wote, na umeinteract na wao wote na tunatazamia kuhusiana na mazungumzo haya ya finance bill ya 2023-2024. Wao watasimama wapi? Wabunge wetu, remember, wabunge wetu wa Jubilee wamepewa mandate na Wakenya. Na wabunge wetu wa Jubilee hawakui whipped ama kukua dictated upon kwamba lazima wafanye vitu style fulani. Hawa wabunge wana represent wa Kenya wa kawaida, wako na constituency zao. Wanafaa kusikiza opinion ile ya Mkenya. Na wakishasikiza yale matakwa ya Mkenya wa kawaida, ni kwa kuzingatia hiyo hali ndio wanafaa kupiga kura yao katika mambo ya finance bill. Lazima waangalie hili ni swala ambalo tunalifurahia. Ukiangalia mambo kama ya content creation, ambapo kulikuwa na tax ya online content, na rais akaweza kudrop hiyo tax katika sheria ya Madaraka Day. Lazima mbunge wa Jubilee angalie na aone, je, is this beneficial kwamba tumedrop hii tax ya content creation, na kwamba vijana wadogo ambao wako katika, because mostly unajua content creation ni sekta ya vijana sana. Hawa vijana wataweza kubenefit sana na hii tax. Na hii dropping of this tax, is that beneficial? Lazima mbunge wa Jubilee angalia, ajiulize, hii serikali katika finance bill wame increase tax on import of manufacturing. Kwamba vile vitu ambavyo vitatoka nje vikue bei ghali kushinda vile vitu ambavyo vitatengenezwa humu nchini. Kumaanisha kwamba yule kijana ambaye anatengeneza viti pale Ngong Road, yule kijana ambaye anatengeneza viti pale Thika Road, atapata better chance at now the market, kwa sababu vile vitu vya nje ambavyo vitakuja nchini vitakuja kwa bei ghali. Kwa hivyo vitu vya nchini humu sasa vitasonga vikue na bei nafuu ambayo sasa watu wengi wanaweza nunua. Kwa hivyo the market now goes to favor the local manufacturer more than the external. Lazima mbunge wa Jubilee angalie na ajue hii ni kitu ambayo ita benefit watu ama haita benefit. So at the end of the day, sisi kama chama cha Jubilee atu advocate for unnecessary whipping of MPs so that they don't reason. It's about reasoning. Lazima watu waangalie, na lazima wabunge, na nimesema kwamba hii finance bill inaenda kutusaidia sana kujua, je, bunge ambayo tuko nayo ni bunge ambayo iko independent, ni bunge ambayo wanaweza kaa chini wakafikiria mambo kama wabunge na wakafanya uamuzi, sio kukua whipped on any side. Na unfortunately, unajua watu wengi wanaongelea hata hizi mambo za finance bill hawajaisoma. So watu wengi wanaangalia tu kitu kimoja, alafu sasa wanakufa na hicho kitu kimoja. Lakini ukisoma finance, inafaa mbunge usome finance bill extensively na uone yale maswala. Mimi nimesoma finance bill na nikiangalia pros and cons, kuna vile vitu ambavyo sikubaliani navyo. Kwa mfano nimekuambia, mimi naona hiyo housing levy ya 3%, wakati ambapo mafuta ni 182, wakati ambapo wafanyikazi already wameumia sana. Hii ingengoja ama ingewekwa ikuwe voluntary. I agree with the plan, but I disagree with the implementation. Lakini nikiona swala kama increased taxation on import of manufactured goods, mimi naona hiyo ni swala nzuri sana, kwa sababu kama mwakilishi wa vijana, hilo ni swala ambalo linasaidia vijana ambao wako katika production sasa hivi. Lakini pia kuna vijana ambao wanafanya mambo hayo yao, wanaleta vitu kutoka mataifa ya nje. Ni ukweli, lakini lazima tuangalie kujenga nchi yetu. Lazima tuangalie vile vitu ambavyo sisi kama nchi tuna produce. Na tukiangalia hata percentage of those people, wale ambao wako na huo uwezo wa kuimport na wale ambao wanatengeneza, tunajua kwamba wale ambao wanafanya local production ndio wengi. Kwa hivyo anything that favors them is a good thing for the country. Nikiangalia kitu kama tax amnesty ambayo iko katika finance bill, ni kitu nzuri sana kwa vijana, kwa sababu unajua wengi tulitengeneza hizi kampuni tukiwa vyuo vikuu, na shuku hata wewe lazima uliai jichocha ukakuwa na kampuni ukajiita director, ukaprint business card kabisa. Lakini sasa wakati unakuja kugundua kwamba haukuwa na uwezo wa kufanya hii kampuni iweze kufanya kazi, wakati sasa pengine umemaliza shule ndio unaanza kupata uwezo kidogo pale, umeanza kujua nani na nani kidogo, unaanza kupata uwezo wa kufanya kazi. Ukienda pale unaambiwa hiyo kampuni iko na deni
already ina KRA hela mingi sana. Kwa hivyo sasa huwezi hata fanya hiyo kazi. Tax amnesty inafanya kwamba hizi kampuni ambazo zilikuwa zijawahi fanya chochote, wacha zikuwe na hii tax, wacha zianze kufanya kazi. Let us enable them start working, which to me naona hiyo ni kitu nzuri sana. Nikiangalia mambo ya content creation, kwa sababu nilikuwa among wale watu ambao walipinga sana na kuandika hata to parliament kuhusu hiyo tax ya content creators, kwa sababu the online market has employed millions of young people today in this country, na kwa sababu rais aliweza kusikiza na akasema wamedrop hiyo tax, hiyo ni kitu kizuri sana ukiangalia. Kwa hivyo hayo ni masuala ambayo naweza kuambia kwamba nikiangalia hii bill nimeisoma na naweza jua hili ni swala zuri, hili ni zuri, hili ni swala ambalo linapeleka nchi mbele. Lakini sasa watu wengi unajua ni kuwhip tu emotions pale katika social media bila kujua the real content of this thing. Listening to His Excellency President Dr. William Ruto na akisema kwamba wabunge tutaangalia wale wabunge ambao watapiga kura kinyume na yale ambao tunasema, tutawaona. I mean, really? I would say that in my opinion that was a bit of an over statement especially coming from the president, kwa sababu inakaa kama onyo kwa wabunge. So uwezi onya wabunge katika babu executive and the executive and the parliament ni independent arms of the government. So naona kwamba hiyo onyo haikuwa very necessary. But pia nikiangalia upande mwingine, unajua pengine rais babu, ukiangalia hiyo statement mpaka uimalize, rais alisema kwamba atawaangalia aone nani huyo hataki watu wapate maendeleo, nani huyo hataki watu wapate nyumba, nani huyo hataki watu wapate watu wa digital market wapate hiyo tax exemption, hiyo tax amnesty. Kwa hivyo ukiangalia in its full context, I think it then makes sense kwamba rais anataka kushangaa kwamba wewe ulipigiwa kura, mbona, because katika kumbuka finance bill imeletwa pale na serikali ya Rais William Ruto. Kwa hivyo serikali inajua kwamba hii kitu ni ya kufaidi Mkenya. Kwa hivyo rais anasema ya kwamba yeye anataka aone nani mbunge gani huyo. Advice, that's a feeling pia ambao uko nayo kwamba hii itafaidi Wakenya. Najaribu kupatia context, sababu umeniuliza, najaribu kupatia context ya rais. Rais anaona kwamba this thing is benefiting the common man. So the president is saying, I want to see which MP doesn't want to benefit the common man. But what we are saying is, now sisi tunataka kuona mbunge ambaye atakuwa parliament na atupatie sababu, kwa sababu it's not just about whipping. Yeah, the president can also be wrong kwamba hii kitu yenyewe haibenefit Mkenya, na wabunge wamwambie haibenefit Mkenya kwa njia hii na hii na hii, na hiyo imaanishi kwamba wabunge wamekosana na rais. Kwa sababu hii nchi iko kwa mikono. Unajua wabunge walipigiwa kura pia na wale tu wa Kenya ambao walipigia rais kura. Exactly. They were voted by the same Kenyans. So it is just about us having a compromise. It's about having a compromise. And we have to agree that wabunge walijaribu sana katika public participation ya hii bill. For once, na pia nishukuru wa Kenya sana, for the first time Wakenya wamejitokeza kuonyesha kwamba they are concerned about their own issues. For the very first time. Over 1,000 people waliandika memorandum to parliament. It has never happened in any other bill. It has never happened. Tuliona watu ambao walienda kupresent petitions kule kwa hiyo committee ya budget ya Kuria. Na pia tumeona watu wangapi ambao wameongelea mambo ya finance bill kuanzia kwa matanga, kila mahali, social media ni wengi sana. Ukikompare na bills zingine za finance, unajua hata paka kuna watu wanauliza kwani serikali zingine hazikuwa na finance bill. Kwa sababu this one has actually been really popular. There has been a deliberate attempt by government, give it to them, to really ensure that people are participating in the creation of this finance bill. But what will matter on ni Thursday, ambayo I think ni Thursday ambayo wabunge wanaenda kupiga kura. Mimi sitaki kuona tu watapitisha ama wataangusha. Nataka kujua hawa wabunge wamesoma finance bill na debate gani ambayo itaendelea katika bunge. Babu, it will be needless to be just to turn parliament into a war of numbers. It becomes extremely very true. Because hatufai kwenda katika bunge tu kupimana nani ni wengi na nani ni wachache. Tunafaa kwenda katika bunge kujadili maneno na kujua
this thing makes sense or this one doesn't make sense. Okay. I would wish that if the bill passes, it passes on the basis of the sense it makes. Okay. If the bill fails, it fails on the basis that wabunge wamekaa chini na wakainteract na wakaona kwamba hatuoni sense enough. Sababu tunaona vile vitu ambavyo ni vizuri ni vichache kuliko vile ambavyo ni vibaya. Okay. Kwa hivyo ndo mimi nataka hiyo bunge ikuwe on Thursday. Na hivyo ndio wabunge wataprove to Kenyans kwamba they are an independent arm of government. Okay. Otherwise, ikipita tu bila reason ama ianguke bila sababu, yatakuwa watu wametuonyesha kwamba they are just people who are being whipped, because at the end of the day ikianguka ni kukua whipped tu pia na Azimio, ikipita pia ni kukua tu whipped. So nataka tukue na yale majadiliano ambayo yatasongesha nchi mbele. That's the conversation you're supposed to have at the National Assembly. Tukimalizia advice, labda kwa kauli ya mwisho, do you think the country is headed in the right direction? Na kauli ya mwisho tuzungumza na Wakenya ambao wamekuwa wakikusikiliza asubuhi ya leo. That is quite a difficult one, whether the country is heading in the right direction. But one thing gives me hope. Kitu ambacho kinanipatia hope ni kwamba wakati the fourth estate, nyinyi wanahabari mlienda kuhoji rais, alisema he is willing to be held to account. Okay. Alisema let every Kenyan hold me personally responsible. Na hiyo kauli ikitoka kwa yule ambaye tumempatia ile idhini ya kuendesha taifa, I think it is a very good thing. Okay. That the president is willing to be accountable. That the president is saying don't hold any other person, because mara mingi unajua katika nchi tunakuwa na ile mtu anasema kunakuwa na shida, tunasema tuulize CEO wa KEMSA, tunauliza board, tuulize waziri, tuulize nani, mpaka hakuna yule mtu specifically ambaye anataka kukuwa held to account. The fact that the president has said he is willing to be held to account gives me hope that the country is heading in the right direction. Let us give him some time. Okay. Tumpatie time. Yes. Asante sana Advice Mundalo kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu za Radio Zaidi ya Radio Maisha asubuhi ya leo. Advice akiwa ni National Youth Chair na NEC member pia vile wa chama cha Jubilee. Asante sana, na tutazidi kutafutana kuzungumza zaidi. Tuzungumze, manake tukinyamaza mambo yatazidi kwenda. Tuzungumze sana kwanza, tuzungumze masuala ya vijana, kwa sababu unajua hii serikali ilikuja katika uongozi on the premise of bottom up and the hustler narrative. Yes. Hayo ni masuala ya vijana. Kwa hivyo lazima tukuje tuzungumze serikali hii katika masuala ya vijana specifically wamefikia wapi. Kwa sababu wale watu ambao ni wengi katika nchi hii ni vijana. We have a longer time to either suffer or to live well in this country. So we must put our priorities right. Okay. Yes. Asante sana Advice kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Good day, God bless you. Asante sana pia to my social media director Frank Dida ku make sure kwamba kila kitu inakuwa sawa. Thank you so much Frank, God bless you.